Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to another Partha Das Goswami Maharaj's Connect sessions on the Sundays. We welcome all the devotees here. We welcome Gaurasundar Prabhu, who will be doing the translations for us. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать всех на очередную сессию Партха PSDG Connect. И сейчас дальше мы будем, наверное, читать молитву. Today is another auspicious day. It's the disappearance day of Jayadeva Goswami. Сегодня по календарю у нас благоприятный день. Это день ухода Джайадев Госвами. So as usual, we can keep meditation of all these wonderful personalities. И как обычно мы можем зафиксировать нашу медитацию на этих всех замечательных личностях. Let us give our pranams to our Guru Maharaj. Давайте начнем с молитвы Гуру Махараджа. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Parthasarati Das Goswami Niti Namine Das Goswami Nam Vande Nam Bhajana Samsaya Yam Yadese Gurudese Stapikam Tsitsuvatsaram Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Satarine. So thank you very much again for joining us. Remember that we'll have Guru Maharaj coming and joining us again and giving us this wonderful association. So please have some questions ready. You can ask them verbally, or you can also put them into the chat box, and we'll get somebody to read it for you. Спасибо еще раз, что снова присоединились к нам. И это замечательная сессия с Гуру Махараджем. Помните, что мы имеем возвышенное общение с Гуру Махараджем, и приготовьте все свои вопросы, кто желает задать, в голосовой форме, либо в чат-бокс поместить. As per usual, with our japa session with Guru Maharaj, we know that the holy name is very dear to Guru Maharaj. So while we're doing this japa session, it's meant to unify all of us, that we all are in the same meditation of focusing on the holy name, together with the instructions that come with Guru Maharaj as far as our dedication to the holy name. И что касается джапа медитации, мы знаем, что Святое Имя очень дорого Гуру Махараджу, поэтому всем предлагается сосредоточить свою медитацию и быть в общем, скажем, фокусе, да, на Святое Имя и повторять очень внимательно и глубоко погруженно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Guru Maharaj is online. Thank you, devotees.
Let us welcome His Holiness Partha Das Goswami Maharaj. Guru Maharaj, thank you very much for joining us and giving us your association. Hare Krishna. So we'll offer some prayers, but today is Jayadev Goswami's disappearance. We're going to talk about him. And yesterday was Ramachandra Kaviraj disappearance and Srimad Gopal Bhatta Goswami appearance. Om Agina Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamina Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Swam Vedantikam. Andeham Shri Guru Shri Yata Patakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Chijivam Sadvaitam Sadvutam Bharijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishavitam Sham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansha Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhana Sutta Devi Pranamani Hari Pre Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday it was the disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj and the appearance of Gopal Bhatta Goswami. Итак, вчера у нас был уход Гопал Бхатты Госвами, наоборот, Кришнадас, Рамачандра Кавирадж и явление Гопал Бхатты Госвами. So I've mentioned this many times before, that on the appearance and disappearance day of the Vaishnavas, we should pray to them and read about them. И я упоминал много раз по этому поводу, что на дни явления и ухода вайшнавов мы должны читать о них как можно больше. Of course, we can pray to them every day, but especially on their appearance and appearance. Tirubhav, Avibhav, prayers are more important, if you like, yeah. Конечно, мы можем читать и молиться им каждый день, но особые дни явления и ухода Тирубава, Авербава, это гораздо больше эффект имеет. Of course, we should not jump over our Diksha Guru, but still offering respect to one's Diksha Guru, Param Guru, and then going back Bhaktisiddhanta Gaur Kishore Bhaktivinoda, we can pray to these associates of Lord Chaitanya. И, конечно, мы не должны перепрыгивать своего Дикша-гуру. Мы должны молиться, выражать почтение Дикша-гуру, Парам-гуру и всем последующим ачарьям, Бхактисиддхантам, Бхактивинода и так далее, и вплоть до тех вайшнавов, которые явились. So, Gopal Bhatta Goswami is one of the 6 Goswamis. Гопал Бхагата Госвами является одним из 6 Госвами. And we read in Jayavadama by Srila Bhaktivinoda Thakur, chapter 39. И мы можем почитать в книге Бхактивинода Тхакура Джайавадharma в 39 главе. That the various associates of Lord Chaitanya
were empowered or ordered or inspired to preach different aspects of Krishna consciousness. И там описывается, что различные спутники Господа читания были уполномочены, вдохновлены, либо им было приказано проповедовать различные аспекты сознания Кришны. For example, Rupa Goswami, he was sent by Lord Chaitanya to live in Vrindavan. Например, Рупа Госвами был отправлен Господом читания жить во Вриндаване. And he was entrusted with specifically four different items. И ему было доверено в особенности 4 особые предмета. So the first one was to write books on devotional service. Первое – это писать книги о преданном служении. But these weren't just any books. These were Rasik Sastra. И не просто какие-то обычные или какие-то любые книги, но это Расика Шастра. Yeah. So Rasika, what it means is those who experience their eternal relationship with Vrindavan Krishna. Расика – это те вайшнавы, которые испытывают, переживают различные эмоции в отношениях с Вриндаванским Кришной. For instance, in the Bhagavad Gita, there's no mention of ras. Например, в Бхагавад-гите там не упоминается про расы. And yet, the Bhagavad Gita is Rajavidya, the king of knowledge. Тем не менее, Бхагавад-гита считается Раджа-видья или царем знания. But Prabhupada has said it's ABCD of spiritual life. Но Прабхупада сказал, что это АБВГД духовной жизни. And most essential for us to read and understand. И наиболее существенная книга для того, чтобы читать для нас и понимать ее. But Bhagavad Gita is foundational. И Бхагавад-гита является фундаментом. And then after Bhagavad Gita, Canto 1 to Canto 9, Srimad Bhagavatam. После Бхагавад-гиты мы можем приняться за Бхагаватам с 1 по 9 песни. So Rupa Goswami was invested with the power to write about rasic subject matters. И Шрила Рупа Госвами, он был уполномочен писать книги о предметах о расе, описывает расу. Yeah, there's a verse where Lord Chaitanya asked all the Vaishnavas to bless Rupa Goswami so he could write about these higher subject matters. И есть стих, который упоминает, как читание Махапрабху, он спросил всех вайшнавов благословить Рупа Госвами писать о этих предметах. Shri Rupa Goswami Padma, now Hridaya, heart, Shakti Sanchari Lal, Sarvatattva. Rupa Goswami was invested with this Shakti Sanchari Lal to understand Sarvatattva, all the tattvas. И в этом стихе говорится, что Рупа Госвами, он был наполнен или уполномочен всеми эти сарва-шакти татвами, всеми этими темами о создании Кришны. So, according to Prabhupada's commentaries, Rupa Goswami wrote 16 books. И в соответствии с комментариями Шрила Рупа Госвами написал 16 книг. I think 100,000 verses. Примерно 100 тысяч стихов, шлок. And of all those books, the most important
is the Bhakti-rasamrita Sindhu Nectar Devotion. И самое главное из этих всех книг – это Бхакти-расамрита Синдху или в нашем эквиваленте «Нектар преданности». And Prabhupada translated this into English before he had even published the unabridged Bhagavad Gita. И Прабхупада перевел эту книгу на английский и еще перед тем, как он как бы опубликовал сокращенную версию Бхагавад-гиты. Yeah. In India, of course, Prabhupada's first book, I understand, was Easy Journey to Other Planets. И в Индии, как я понимаю, первая книга Прабхупады была это «Легкое путешествие на другие планеты». And then while staying in Vrindavan in the early 1960s, Prabhupada published Volume 1, Volume 2, Volume 3 of Canto 1, Srimad Bhagavatam. И пребывая во Вриндаване в начале 60-х, Прабхупада, он написал первые 3 тома Шримад Бхагаватам первой песни. When I first came to South Africa in 1974, Когда я впервые приехал в Южную Африку в 1974 году, I stayed in a house on the north coast of Durban. и я жил тогда в доме на северном берегу в Дурбане. And being very inquisitive and also a bit nosy, I had to examine all the cupboards. И я был очень любопытен, и я должен был проверить все шкафы. And I think I was very fortunate to do that because I found Volume 3 of the original Bhagavatams that Prabhupada printed, or Srila Prabhupada published when he was in Vrindavan. И я могу сказать, что я был очень удачлив, так я обнаружил в одном из шкафов третий том, первой песни Шрилы Прабхупады, которая была опубликована в Индии. And when I opened the book, it was signed Rishi Kumar. И когда я открыл книгу, она была подписана Риши Кумар. So Rishi Kumar was one of Prabhupada's first sannyasis, and he came with Shruti Prabhu to South Africa in 1972. И Риши Кумар является одним из первых саньяси Прабхупады, который первый приехал вместе с Кшуди Прабху в Южную Африку в 1972 году. So I still have that book. It's on my altar. И я по-прежнему имею эту книгу, и она находится на моем алтаре. So Rupa Goswami, most important book, Prabhupada said, Bhakti-rasamrita Sindhu. И Рупа Госвами, самая главная книга, как говорит Прабхупада, это Бхакти-расамрита Синдху. And it's split into 4 divisions. И она разделена на 4 категории, на 4 подразделения. So Eastern Division, Southern, Western, and Northern Division. Есть 4 секции, это восточная, северная, западная и южная. So the Eastern Division is 19 chapters. И восточная секция, она подразделяется на 19 глав. There's 17 chapters, 15 chapters about Vaidhi Sadhana Bhakti. 15 глав описывает Вайди Садхана Бхакти. 2 chapters about Raganuga Sadhana Bhakti. Еще 2 главы описывают Рагануга Садхана Бхакти. Well, maybe 1, but there are 2 chapters about Bhava Bhakti. И потом 2 главы о Бхава Бхакти. So usually, at least in ISKCON, when we teach nectar devotion, it's only the Eastern Division. И обычно, когда мы обучаем в ИСККОН, то мы преподаем только восточную сторону. So the Southern and the Western and the Northern Division is very complicated. И оставшиеся южная, западная и северная, они чрезвычайно сложны. And it's a very detailed description of the spiritual emotions that a self-realized soul can experience.
И это очень детальное описание различных духовных эмоций, которые самореализованная душа может испытывать. So, because we're not self-realized, it's very difficult for us to understand. И так как мы не являемся самореализованными, то для нас это очень сложно понять эти вещи. Although sometimes devotees do read it, it's more theoretical. И иногда преданные, конечно, читают эти главы, но это больше теоретическое знание. For example, it describes um, it describes anubhavs, sattvika astika bhavs, sanchari bhavs, vyabhichari bhavs, sthayi bhavs. Например, иногда есть описание санчари, анубавы, стайбавы и вибхавы, сатвикабавы. So it's quite complicated. Это чрезвычайно сложное знание. But Rupa, if Rupa, we're supposed to read it, otherwise why would Rupa Goswami write it down? Предполагается, мы должны читать эти книги, или зачем тогда было Рупе Госвами затруднять себя писать эти книги? For instance, he writes about the sthayi bhavs, which are our permanent relationship with Krishna. Например, он описывает стаи баву или постоянные взаимоотношения с Кришной. So that's Shantaras, Dasyaras, Sakhiras, Vatsalyaras, and Shringara or Madhuyaras. То есть это эти 5 рас, да, которые Махарадж писал. And for instance, on Sakhiras, friendship, he writes 2 chapters. Для примера Саки рас он написал только 2 главы. But on Madhuyaras or conjugal relationship, he writes 2 pages. Но о Мадхуре расе он дает описание только в размере 2 страниц. So in order to explain Madhuyaras, Rupa Goswami wrote another book called Ujjvala Nilamani. И чтобы описать отдельно Мадхуре расу, он вынес ее в отдельную книгу, которая называется Уджвала Ниламани. Yeah. So this is very esoteric and confidential. И эта книга очень эзотерическая и чрезвычайно сокровенная. So Rupa Goswami was told to do 4 things. And I mentioned the first one, to write Bhakti Sastra. И Рупе Госвами сказано было делать 4 вещи. И первое – это описать Бхакти-шастры. And then, number 2, to establish worship of deity. So he established the Radha Govindaji temple. И вторая вещь – это установить божества. И он это сделал, он установил Рада Говиндаджи храм. And when you go to Vrindavan, you can go to that temple. Когда вы отправитесь во Вриндаван, вы можете посетить этот храм. And the third thing, to rediscover the places of pastimes of Lord Krishna. И третья вещь – это сделать экскавацию святых мест игр Господа Кришны. So Rupa Goswami gave importance to Sevakunj. И Рупа Госвами особо акцентируется на Севакунджи, And that's where his samadhi is. где находится его самадхи. And in 1972, Prabhupada gave a series of talks in the courtyard of Rupa Goswami. И в 1972 году Шрила Прабхупада он дал серию лекций во дворике самадхи Шрилы Рупы Госвами. And I humbly request that you play these recordings from 1972.
И я смиренно прошу всех вас прослушать эту серию лекций от 1972 года. Actually, while he was giving these talks, he got a letter from Shuddhi Prabhu. И когда он давал эту серию лекций, то он получил письмо от Кшуди Прабhu and Rishi Kumar Swami и от Риши Кумара с вами. With a newspaper cutting saying that Krishna consciousness has come to South Africa. А с вырезкой из местной газеты, которая озаглавлена «Сознание Кришны пришло в Южную Африку». And then Prabhupada replies, it's on the recording. This is very encouraging. И Прабхупада отвечает, это было на записи, что это очень вдохновляюще. So when his disciples preached in foreign countries, Prabhupada was very encouraged. И когда его ученики проповедовали в других странах, то Шрила Прабхупада, он был очень вдохновлен этим фактом. And then Prabhupada wanted to come to South Africa. И Прабхупада, он хотел приехать в Южную Африку. But at that time, there was the apartheid government, and there was difficulty in getting visa for Srila Prabhupada. И в то время было правительство апартеида, это чрезвычайно сложно было получить визу для Шрилы Прабхупады. But eventually, we got visa, and he came in 1975 in October. И в конце концов мы оформили визу, и Шрила Прабхупада приехал в 1975 году в октябре. So this year, 2025 in October, we're celebrating 50 years ago, Prabhupada landed in South Africa. И в этом году мы будем праздновать юбилей прибытия Шрилы Прабхупады в Южную Африку в октябре 2025 года. So I mentioned Rupa Goswami was given 4 instructions. Я упоминал, что Рупа Госвами получил 4 наставления. And the 4th one was to set an example of a Paramahansa Goswami. И 4 было это установить пример поведения Парамахамсы Госвами. So Gopal Bhatta Goswami, also one of the 6 Goswamis. И Шрила Гопал Бхатта Госвами является одним из 6 Госвами также. Bhaktivinoda Thakur writes, I said this in chapter 39 of Jivadharma. И, как я говорил, Бхактивинода Тхакур описывает в своей Джайва-дарме в 39 главе, that he wrote sastra that would encourage people not to artificially or prematurely give up Vaidhi sadhana bhakti. он был уполномочен писать шастры, которые бы указывали людям, чтобы они преждевременно не оставляли Вайди Садана Бхакти. In other words, he wrote to increase people's faith in Vaidhi sadhana bhakti. То есть он писал те книги, которые должны были увеличить веру людей в Вайди Садана Бхакти. So Vaidhi sadhana bhakti, of course, is rules and regulations and worship of Vaishnavas in awe and reverence. И Вайди Садана Бхакти описывает правила и предписания и поклонения вайшнавов в настроении благоговения и почтения. But Raganuga sadhana bhakti means to follow spontaneously in the footsteps of the associates of Vrindavan. И Рагануга Садана Бхакти описывает спонтанное следование жителей Вриндавана на пути Рагануга Садана Бхакти. So this includes the higher aspect of Dasyaras. Это включает в себя высший аспект Дасирасы. And then cowherd boys will be Sakyaras. Также сюда входят мальчики-пастушки Сакья-раса. And Richubhanu, Kirtida, Nanda Maharaj and Vatsalya Ras. Также Вришабану Киртида и Нанда Махараджа в Ватсале-расе. And then the young Gopi girls in Madhurya Ras. И юные девушки
гопи в Мадхурья расе. So there is a tendency, which is referred to as prakrita sahajya. И существует такая тенденция, которая мы ссылаемся как обозначением таким пракрита сахаджия. This means to take things very cheaply. То есть это значит принимать вещи очень дешево. And the sahajiyas, they don't like to read Bhagavad Gita. They just like to read about Rasa Lila. И сахаджи, они не любят читать Бхагавад-гиту, они в основном читают о Раса-лиле. So Gopal Bhatta Goswami was responsible for increasing people's faith in Vaidhi Bhakti. И Гопал Бхатта Госвами, он был уполномочен для того, чтобы увеличивать веру людей в Вайди Садана Бхакти. And to not artificially jump to Raganuga Sadhana Bhakti. И не искусственно не перепрыгивать сразу в Рагануга Садана Бхакти. Therefore, his most well-known book is Hari Bhakti Vilas. Поэтому самая известная его книга – это Хари Бхакти Вилас. And it's full of intricate rules and regulations. И это та книга, которая полна различных сложных правил и предписаний. So Gopal Bhatta Goswami also is famous for worshipping Radharaman deity. Также Гопал Бхатта Госвами, он известен тем, что он поклонялся божеству Радhaрамана. And in Krishna Lila, he is known as Guna Manjari. И в Кришна-лиле он известен как Гуна Манджари. So a great soul, and we pray to him that we can also follow in his footsteps. Он является великой душой, и мы можем молиться ему, чтобы следовать по его стопам. Then Ramachandra Kaviraj was a disciple of Srinivasacharya. Другой вайшнав Рамачандра Кавирадж, он является учеником Шринивасачарьи. And a great friend of Narottam Das Thakur. И он является очень большим другом Шрила Нароттам Дас Thakura. So we can pray to these great souls. И мы можем молиться этим великим душам. And the idea is that we try to make our consciousness or our heart one with their heart. И идея в том, чтобы сделать наше сознание единым с их сознанием и их сердцем. So this is called avesh. Это то, что называется авеша. Or one with. Или быть единым с. But it's not like the Mayavadis, where you merge and you lose your identity. Это не является майявадской теорией слиться и потерять свою идентификацию. And Prabhupada would very often refer to this. When you put a poker, iron in a fire, then that piece of iron becomes like the fire. Прабхупада упоминает этот пример, когда мы вставляем железный прут в огонь, и этот кусок металла становится также огненным. And it does the same job as the fire, but still it's a separate vastu. Vastu means object. Он может делать ту же работу, проявлять ту же природу, как и огонь, но он отличный от этого васту, либо объект. So if we can become one with or avesh with Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Gopal Bhatta Goswami, then what they have in their heart can flow into our heart. Если мы сможем стать едиными с Гопал Бхатта Госвами Радханат или Рупа Госвами, то то, что находится в их сердце, перетечет в наше сердце. Therefore, it's written in Bhakti Rasamrita Sindhu, Guru Padashraya, first take shelter of Guru.
И то, что написано в Бхакти Расамрита Синду, первый шаг – это гуру падашрая, принять прибежище у гуру. Ashraya means to take shelter. Ашрая значит принять прибежище. Siksha, diksha, sikshanam. Take diksha and take instruction. Шри Кришна Дикшади Шикшади. Принять шикшу и дикшу, или наставление и инициацию. Then the third item is Vishvambara Guru Seva. И третий аспект – это Вишамбена Гуру Сева. Это So you serve Guru with intimacy. мы служим гуру с сокровенным настроением. And the idea is you become one with the Guru, and then the consciousness of the Guru flows into your heart. И когда мы становимся единым с гуру, то сознание гуру перетекает в наше сердце. So the internal consciousness of all the 6 Goswamis is that they were manjaris or young maidservants of Radharani. И сознание всех 6 Госвами – это их вечное настроение, это служанки Шримати Радхарани, либо манджари. And they all had particular types of service to Radharani. И каждый из них имеет определенный вид служения Шримати Радхарани. Even Ramachandra Kaviraj is Karuna Manjari. Даже Рамачандра Кавираш является Каруна Манджари. And actually all of our acharyas from Sri Chaitanya Mahaprabhu right down to Srila Bhaktisiddhanta and his followers are in that same mood. И на самом деле все спутники Господа Читания и вплоть до вниз до Шрилы Бхактисиданты Сарасвати, они имеют одно и то же настроение. So one becomes a Vaish or one with Diksha or Siksha Guru. Итак, надо стать авешей с единым со своим шикша либо дикша гуру. And then the internal bhajan of that Siksha, Diksha or Param Guru can also flow into your consciousness. И этот вечный баджан, который, то есть он перетечет в сердце или в наше сознание. But this is only for those who are more advanced. Но это для тех, кто более продвинут. So, of course, we aspire for this, that we can become a Vaish with the previous acharyas. И мы, конечно же, вдохновлены этим стать авешей с предыдущими ачарьями. For example, I think it was on Gorponim, and Srila Prabhupada was in New York. So it would have been about 1968. И для примера история, когда Шрила Прабхупада был на гору Пурниме в Нью-Йорке, примерно 1968 год. And Prabhupada said, I'm sitting here in the most important city of the world, New York, but my heart is in Vrindavan. И Прабхупада говорит, что я сижу здесь в наиболее важном городе всего мира, но мое сердце, оно находится во Вриндаване. It was a statement in a mood of separation. И это было утверждение в настроении разлуки. So, of course, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, their compassion for the jivas and their preaching is an internal mood. И, конечно, Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиданта, они имеют это сострадание, и их проповедь – это их вечное настроение. But even deeper than this is to become a resident of Vrindavan in one's spiritual form. Но даже глубже этого – это настроение жителей Вриндавана в их духовной форме.
And by Srila Prabhupada's grace and mercy, we can actually achieve this even in one lifetime. И по милости Шрилы Прабхупады мы можем достичь этого даже в одну эту жизнь. For example, when Jayananda Prabhu passed away from leukemia, Prabhupada said he has attained Krishna Loka. И для примера, когда Шрила Джаянанда Такур оставил это тело от лейкемии, то Шрила Прабхупада провозгласил, что он отправился на Кришна-локу. And he practiced for 10 years. И он практиковал всего лишь 10 лет. Prabhupada also said, I am very proud to have such a disciple. И Шрила Прабхупада даже говорил, что я очень горд тем, что имею такого ученика. So, Prabhupada is, in one lifetime, you can go Krishna Loka. Как говорит Прабхупада, именно даже в одну жизнь можно отправиться на Кришна-локу. This is the special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga. И это является особой милостью Шри Чайтаньи Махапрабху в эту Кали-югу. And we're all very fortunate to be in Sri Chaitanya Mahaprabhu's preaching mission. И мы очень удачливы все пребывать в этой Шри Чайтаньи Махапрабху проповеднической миссии. And however we can contribute to this mission, we should do so with enthusiasm. И все, что угодно, что мы можем пожертвовать в этой проповеднической миссии, мы должны это делать с энтузиазмом. The vast majority of the Vaishnavas in ISKCON are congregational members. И большинство, то есть большая часть всей общины, это члены общины, то есть извне, да, то есть не храмовые жители. They're grihastras, many with children. То есть это те, кто грехастхи, они имеют много детей. But the vast majority of Chaitanya Mahaprabhu's associates are also grihastras. И большая часть всех спутников Господа, Чайтаньи, они также были грехастхами. So, and then we have the amazing example of Srila Bhaktivinoda Thakur. И также мы имеем этот удивительный пример Шрилы Бхактивинода Тхакура, Who was grihastra and had 13 children. кто был также грехастхой, он имел 13 детей. But he was fully self-realized. Но он был полностью самореализован. Although he was a deputy magistrate in the British administration of India. Хотя он был уполномоченный судья в британском магистрате в Индии. The highest, when the British controlled India, the highest position an Indian could go to was deputy magistrate, not chief magistrate. И это высшее положение, статус, который можно было получить индусу в британском правлении, то есть получить этот пост мирового судьи. So another one of Lord Chaitanya's associates was Jayadev Goswami. И еще один другой спутник Господа Чайтаньи — это Джаядев Госвами. But he appeared before Lord Chaitanya. И он явился перед Господом Чайтаньей In the 11th century. в XI веке. And he was a very highly qualified Vaishnav and also Kavi, or poet. И он был чрезвычайно высококвалифицированным вайшнавом, и также он был поэтом. So Jayadev Goswami, Ramanuja Acharya, they came before Lord Chaitanya to prepare the world for Lord Chaitanya's message. И такие личности, как Джаядев Госвами, Рамануджа Ачарья, они пришли перед Господом Чайтаньей, чтобы приготовить мир к его миссии.
also Madhavacharya and Sankaracharya, they all came before Lord Chaitanya. Также Мадхвачарья, Шанкарачарья, они все пришли перед Господом Чайтаньей. So, Jayadev Goswami's position in Krishna Lila, I've never read. Я никогда не читал о положении Джайадев Госвами в Кришна-лиле. But there is a very famous story that he was writing Gita Govinda. Но есть одна известная история, когда он писал Гита Говинду. Now, Gita Govinda is about the daily pastimes of Radha and Krishna. Гита Говинда описывает дневные игры, ежедневные игры Рады и Кришны. And very confidential. И является чрезвычайно сокровенным. So there was one very nice verse in Gita Govinda. Есть очень хороший текст в Гита Говинде. Smara gara kandalam mama sirasa mandanam dehi pada palavam udaram. Krishna says, "O Shrimati Radharani." Этот текст говорится, что где Кришна говорит о Шримати Радхарани. I am burning in the fire of Cupid. Я горю в пламени Купидона. Please be merciful to me and place your feet on my head. Пожалуйста, будь милостива ко мне и поставь стопы на мою голову. To relieve me from this separation from you. Чтобы облегчить мою разлуку с тобой. So, Jayadev, when he was writing this, he found it difficult to write down because he also had Aishvarya, reverence, somewhat towards Krishna. И Джайадев, он нашел трудность в том, чтобы записать это, так как он имел также примесь настроения Айшварьи в отношениях с Кришной. So he found it difficult to write this, that Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is asking Radharani to put her feet on his head. И он испытывал трудности в том, чтобы записать эту фразу, где Кришна, он просит Шримати Радхарани поставить стопы на его голову. So when he got to this point, he decided he would go and take bath and write it later on. И когда он подошел к этому моменту, то он заколебался, он решил отправиться, принять омовение и потом прийти позже и дописать. It's described sama snayadika and asama snayadika. И описывается две категории: самаснехатика и асамаснехатика. So snayadika in this context means very deep affection. И в этом контексте снехатика обозначает очень глубокую привязанность и ласку к любому. So sama, S-A-M-A, it means equal affection for Radha and Krishna. И сама обозначает одинаковую привязанность к Радхе и Кришне. And then asama means you have more affection for Lord Krishna or Radharani. Асама обозначает большую привязанность к одному из них, либо к Кришне, либо к Радхарани. So Jayadev Goswami, it seems, was influenced by equal affection for both Krishna and Radharani. И кажется, что Джайадев Госвами, он имел равную привязанность и к Кришне, и к Радхарани. Or maybe even more affection for Krishna than Radharani. А может быть даже большую привязанность к Кришне, чем Радхарани. So he found it difficult to write this opposite mood of Krishna taking shelter of Radharani's feet.
И он почувствовал трудности с тем, чтобы записать это противоположное настроение принятия прибежища Кришны у стоп Шримати Радхарани. So he couldn't actually write it down. И он не смог записать это. So it's because, as I mentioned, he also had Aishvarya, some Aishvarya concept of Krishna. И также это было причиной того, что он имел эту айшвария, концепцию привязанности к Кришне. Aishvarya meaning majestic, reverence. Yeah, reverence, majestic. А айшвария обозначает это благоговение, почтение. So he stopped writing and he went to take bath. И на этом моменте он остановился и отправился принять омовение. And he had a very faithful, chaste wife, Padmavati. И он имел очень преданную и целомудренную жену Падмавати. So while Jayadev was taking bath, Krishna assumed the form of Jayadev. И пока Джаядев принимал омовение, то Кришна принял форму Джаядева. And he came into the house and took some prasadam. И он пришел в дом и принял прасад. So this is Krishna appearing in the form of Jayadev Goswami. И это было явление Кришны в форме Джаядева Госвами. And then he wrote that Radharani placed her feet on Krishna's head. И затем он дописал эту фразу Радхарани, она ставит стопы на голову Кришны. And then he left the house. И затем он покинул дом. Then the real Jayadev, he came back to the house. И потом настоящий Джаядев, он вернулся в дом. And he saw that his wife was taking prasadam. И он увидел, что его жена принимает прасад. So he couldn't understand what was happening. И он ничего не понял, что же на самом деле произошло. Because in the strict Vedic culture, the husband eats first and the wife eats afterwards. Так как в строгой ведической культуре муж ест первый, и затем жена ест за ним. Yeah, I think also in Muslim countries, the same etiquette is followed. Я думаю, также в мусульманских странах такому же этикету следуют. So then Jayadev, he went to look at his book or where he was writing, and he saw that it had been written in very beautiful writing. И затем он отправился посмотреть свою книгу, что же там есть, и он увидел, что это было описано в очень прекрасном описании. Yeah, so what had been written, Dehi pada palavam udaram, that Radharani placed her soft lotus feet on Krishna's head. И там была написана эта фраза «Дехи пада палавам удрам», то есть это когда Шримати Радхарани ставит стопы на Кришна голову. And then the real Jayadev understood that, then the real Jayadev asked his wife what had happened. И настоящий Джаядев, он спросил свою жену, а что же случилось-то? And then they realized that actually Jayadev Goswami realized that Krishna had assumed his shape and come there to the house, taken prasadam, and also had finished this verse. И затем он все-таки осознал, что Кришна, он принял форму Джаядева, пришел в его дом, принял прасад и затем дописал этот стих. Then the real Jayadev Goswami was amazed because his wife had darshan
of Krishna, but in a different shape. И поэтому он был чрезвычайно удивлен тем, что его жена Джаядева, она получила Даршан Кришны, но в другой форме. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu was living in the Gambhira, И когда Шри Чайтанья Махапрабху, он проживал в Гамбире, especially at night, Ratri Din Viraha Nirantara. At night, he was always feeling separation from Krishna. и когда он ночью находился в этом состоянии, он всегда чувствовал разлуку. Because Lord Chaitanya was in Radha Bhav, he was in the mood of Radharani. Так как Господь Чайтанья находился в настроении Рада Бавы или в настроении Шримати Радхарани. Radha Bhav Prabhu Sada Abhiman. He had the conception that he was in the mood of Radharani. Рада Бава Прабху Сада Абиман, то есть он имел это настроение, то есть в настроении Шримати Радхарани. But he was in the mood of Radharani after Krishna had left Vrindavan. И он имел это настроение Шримати Радхарани тогда, когда Кришна оставил Вриндаван. Udava Darshan Yache Radhika Vilap. Krama Krama Hain Prabhu Unmad Vilap. That Sri Chaitanya Mahaprabhu's consciousness, Krama Krama, gradually became like Radharani when she saw Udava. И постепенно сознание Шри Чайтаньи Махапрабху стало таким же, как у Шримати Радхарани, которая увидела Удаву. So this particular mood of Radharani is Mohanaikya Mahabhav. Это определенное настроение Шримати Радхарани, которое называется Маданайкья Махабхав. And only Lord Chaitanya and Radharani could experience this. No ordinary jiva could experience Mohanasya Mahabhav. И это настроение могут испытывать только Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Шримати Радхарани. Обычная джива не может испытывать этого Маханасия Махабхава. So in order to pacify Lord Chaitanya, his two associates, Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy. И чтобы успокаивать Господа Чайтаньи, два его спутника, Раманандара и Сваруп Дамодара, they would quote verses from Chandidas, Vidyapati, and Jayadev Goswami. и они цитировали эти стихи от Чандидаса, Вигьяпати и Джаядев Госвами. Especially they would quote verses where there is sambhog or union. И в особенности они цитировали те стихи, которые относились к самбоге, либо свиданию. So Lord Chaitanya's mood of separation would be subsided or reduced. И в этом случае настроение разлуки Господа Чайтаньи, оно было бы уменьшено, либо как-то успокоено. Therefore, it's mentioned in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya in Gambhira. Это то, что упоминается в Чайтанья Чаритамрите, описание Господа Чайтаньи в Гамбире. Would hear the verses of Jayadev Goswami, Vidyapati, and Chandidas. Когда он слышал эти стихи Джаядев Госвами, Видьяпти и Чандидаса. So these are great acharyas that have appeared in our line. И это величайшие ачарьи, которые когда-либо являлись в нашей линии. And of course we know Srila Bhaktisiddhanta organized preaching in India. И мы знаем, что Шрила Бхактисиддханта, он организовал проповедь в Индии. And he wanted to spread it to Europe and America. И он хотел распространить это по Европе и Америке. But it didn't happen. Но это не случилось при нем. And then, of course,
Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he was specially empowered to preach in the Western countries. И затем Ачарья Бхактивинода с вами Прабхупада, который был уполномочен в особенности проповедовать в западных странах. And also Ukraine, Russia, South Africa. И также Украина, Россия и Южная Африка. So we're very fortunate to be connected to these great acharyas. И мы очень удачливы, что мы так или иначе связаны с этими великими ачарьями. And we should try to give this good fortune to others. И мы должны попытаться дать эту благую удачу всем другим. So that means to preach. А это значит проповедь. And our preaching, it'll depend on our, depends on many things. И наша проповедь, она может зависеть от многих вещей. But we should try our best in our own little way to try to preach and save or elevate the conditioned souls. Но мы должны пытаться как можно, как возможно лучше проповедовать и спасти обусловленные души. Yeah, the primary way is Sankirtan, chanting Krishna's holy name. И главный, основной путь – это санкиртана, воспевание святых имен Господа. And then distributing prasadam. И затем распространение прасада. And having festivals like Rath Yatra, Krishastami. И также организация фестивалей, таких как Радха-ятра, Кришаштами. So, Kritagya, we should always be respectful and appreciative of the mercy we have obtained. Мы должны всегда быть почтительны и благодарны той милости, которую мы получили, называется критагья. Yeah, devotees actually are very rare. И преданные – это чрезвычайно редкие души. So we should always respect other Vaishnavas. И мы должны всегда выражать почтение другим вайшнавам. Even they may not be in our sampradaya, we should still respect them. И, может быть, они не будут в нашей сампрадае, они находятся, но мы должны также выражать им почтение. And we should try to chant, go from Namaparad to Namabas. И мы должны воспевать Святое Имя, прогрессируя от Намапарадхи до Намабхаса. Even Namabas can allow us to take birth in Vaikuntha. И даже Намабхас, он позволяет нам принять рождение на Вайкунтхе. Or even Krishna's Vrindavan pastimes within this material world. Или даже в играх Кришны в этом материальном мире. So this is the gift that Srila Prabhupada has given us. И это тот подарок, который Шрила Прабхупада даровал нам. And now we should try to repay our debt. И мы должны попытаться выплатить этот долг. So we pray to Ramachandra Kaviraj, to Gopal Bhatta Goswami, to Jayadev Goswami, to his wife Padmavati, and all the Vaishnavas. И мы должны молиться Рамачандра Кавирадж, Гопал Бхатта Госвами, Джаядев Госвами и его жену Падмавати, и все другим вайшнавам. Krishnadas Kaviraj writes, Chota Bada Bhakti Gana Vandanam. The word Vandanam means I bow down and offer respect. И Кришнадас Кавирадж пишет Чота Бада Бхактигана Ванданам. Ванданам значит выражая почтение. To all Vaishnavas. Всем вайшнавам. Whether Chota, beginning Vaishnavas, or advanced Vaishnavas. Независимо Чота, маленькие вайшнавы, начинающие, либо Бада, большие.
Mm. So I pray that we can get the mercy of these great acharyas. И я молюсь, чтобы мы приняли прибежище у этих великих ачарьев. And within our mind, Kuyid Vasam Vrajasada, always reside in Vrindavan. И в нашем уме Курьят Васавра Джасада всегда мы должны пребывать во Вриндаване. Like the 6 Goswamis. Как, например, 6 Госвами. The chief of the 6 Goswamis was Rupa Goswami. И главный из всех 6 Госвами – это Рупа Госвами. And Prabhupada writes very clearly in the Nectar of Instruction. И Прабхупада пишет очень ясно в нектаре наставлений, that this ISKCON movement is being conducted under the subordination of Rupa Goswami. Что это движение, оно организовано под управлением Шилы Рупа Госвами. Therefore, sometimes we use the word Rupanugas. Поэтому иногда к нам относятся или ссылаются на нас как Рупануги. So, Vishwari Spasiba, Go Premanandi, Hari Hari Bo. If you have any questions, I can try to answer. Вопросы преданные от Махалила. Даси. Хари Кришна, мои поклоны Гуру Махарадж, благодарность за лекцию и наставление. Вопрос. Один раз в день Брахмы Кришна является на земле и пока вместе со своими ближайшими спутниками, Шримати Радарани, Мама Яшода и так далее. Эти игры по окончании на земле перемещаются в другую вселенную. И так длится бесконечно долгое время. А скажите, пожалуйста, что в это время происходит на Галоке Вриндаване, где нет в это время ни Кришны, ни Радарани, ни Мамы Яшоды и так далее? Спасибо. Thank you, Maharaj, for your class and instructions. And question is, Krishna once in the day of Brahma descends to this universe and he performs his pastimes, and then he goes to the next Brahma, the next universe, and it goes continuously, non-stop, permanently. So what is going on at this moment? What is going on in the spiritual world, in Goloka Vrindavan, where there is no Krishna, no associated body? Lord Krishna can expand himself billions and billions of times. Господь Кришна может изменить миллионы форм. And Lord Krishna's associates like Nanda Maharaj, Cowherd Boys, they can also expand themselves billions and billions of times. И его спутники, такие как Нанда Махарадж и мальчики-пастушки, могут также распространить себя в миллиарды. So, the idea that Krishna is absent from the spiritual world is a material concept. И идея в том, что в мире это совершенно материальная концепция. So we pray that we can one day see these pastimes of Krishna. И мы молимся для того, чтобы одним днем однажды увидеть эти игры Кришны. Even to join in the pastimes, it's not appropriate, or it's being a little, there's an English word, Gora, facetious. Not sure about this word. Facetious. Presumptuous. Окей. И мы молимся о том, чтобы присоединиться к этим играм и даже или увидеть эти игры, даже присоединиться к ним, это будет несколько, скажем, это несколько преувеличительно для нас. Our ultimate prayer is that
in our spiritual sarups, we stand behind our Diksha Guru, Siksha Guru, and we may see from a distance Lord Krishna's pastimes. И в наших молитвах мы должны обращаться таким образом, что мы в своих духовных формах стоим позади Шикши и наблюдаем эти... We may Yes. we may see his pastimes with the cowherd boys, Mother Yasoda, or Rasa Leela, Jalkali. Мы, может быть, молимся о том, чтобы увидеть эти игры с мамой Яшодой, Расалила, Джала Келли, все остальные. At our lower stage, it's not appropriate for us to think that we are directly serving Radha and Krishna or Lalita or Vishaka. But if we can simply have some vision at our lower stage, this would be the perfection of life. И на нашей стадии может быть неподходящей молиться так, что мы служим непосредственно Радhe и Кришне и Лалите Вишаке. А, скорее всего, на нашей стадии нам будет уместно молиться о том, чтобы мы получили видение этих игр. See, the Prakrita Sahajiyas, they contemplate and they think, oh, I'm directly dancing with Krishna or embracing Krishna, but this is not appropriate for us at our lower stage. И, например, Пракрита Садхаджи представляет о том, что размышляют, что они танцуют непосредственно с Кришной, служат Кришне. Но это будет неуместно на нашей низкой стадии. But what we can do is hear about these pastimes from authentic, bona fide Vaishnavas like Prabhupada. И то, что будет определенно уместно, это слушать эти игры от авторитетного источника, от Шрилы Прабхупады. This means we read about in the Krishna book or the 10th canto of the Bhagavatam. Это значит, мы читаем из книги о Кришне, либо из песни Бхагаватам. So our position is simply to hear about these pastimes with faith. И наше положение – это слушать эти игры с верой. From the right source. Из правильного источника. Any other question? Какие-то другие вопросы с Лалита Саки и Шипадмини? Можете задавать? Харе Кришна, спасибо большое за то, что делитесь такими сокровенными вещами. У меня вопрос, просьба такая Махараджу, рассказать что-то про Кешигат. Про Кешигат, да? Шипадмини thanks you for your confidential things which you share with us, and she asked you to tell us some stories or whatever about Keshigat. I think you should just read in the Krishna book. Я думаю, вы должны почитать книги о Кришне. Prabhupada has said this one book can give you love of Godhead. Прабхупада сказал об этой книге, что эта книга может даровать вам любовь к Богу. And in Goloka Vrindavan, the spiritual world, there are no demons. И на Галоке Вриндаване, в духовном мире, нет демонов. But when Krishna performs his pastimes in the material world, there are demons like Keshi, and Putana, and Kamsa.
Но когда Кришна совершает свои игры в материальном мире, то тогда присутствует Кеши, Путана, And либо a special feature of Krishna's pastimes in the material world is this Vipralamba, Sudura Pravas, extended separation from Krishna. и особый признак игры Кришны в материальном мире – это Судура Правас, либо такая протяженная разлука с Кришной. Yeah, in Goloka Vrindavan, the only separation is when Krishna goes into the forest and the gopis feel some separation for maybe a few hours. И на Галоке в Вриндаване гопи, они испытывают разлуку только в то время, когда Кришна отправляется в лес, и, может быть, он отсутствует несколько часов. But it's called Sudura Pravas. Extended separation is a special feature of Krishna's pastimes in the material world. И Судура Правас – это особый признак, особая характеристика разлуки, которая протяженная по времени, которая случается в материальном мире. And before we can experience Radharani and the gopis' separation from Krishna, we have to experience or taste the separation from Diksha Guru or Siksha Guru. И перед тем, как мы будем испытывать разлуку с Кришной, с Радхарани и с Гопи, то мы должны научиться чувствовать разлуку с Дикша-гуру, Шикша-гуру. Any other vipras? Какие-то еще вопросы, преданные? Лалита Саки, видел, поднимала руку, может. Да. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Гуру Махарадж, Вайшнавы. Большое спасибо вам за лекцию, за эти удивительные сокровенные темы. Вопрос мой в следующем. Я хочу спросить Гуру Махараджа, что такое бхаджан, как он приходит к Вайшнаву, и можно ли считать элементы садхана бхакти, либо нашей харинамы, может ли это также быть баджаном, или это что-то иное? Где можно об этом узнать? Yeah, the question is, Lalita Saki asks, what is a bhajan? What does it mean, bhajan? How it comes to our life, and what the different elements like our harinam, our different methods of bhakti, are they considered to be also part of our bhajan, and how we can Our bhajan is our chanting of Krishna's name, which we call japa. Наш баджан — это значит, мы повторяем святое имя, и это называется джапа. So our bhajan is our 16 rounds. Наш баджан — это наши 16 кругов. And it's our attempt to awaken our eternal relationship with Krishna. И это наша попытка пробудить наши вечные взаимоотношения с Кришной. In Shanta Dasya Sakya Vatsale or Madhurya Ras. В Шанта Дася, Сакья Ватсале, либо Мадхурья Расе. Or it may be to awaken our relationship with Lord Nrsimhadev, Lord Narayan, Lord Ram. Или, может быть, пробудить наши взаимоотношения с Господом Нарсимхадевой, Нараяной или Господом Рамой. But usually when the devotees chant japa, we just try to stay awake. Но обычно, когда преданные повторяют джапу, они просто пытаются оставаться пробужденными, не спать. Yeah, we end up, when we're chanting our 16 rounds, we end up thinking of prasadam and our wife and husband and children and politics. И, скорее всего, преданные, повторяя джапу, они заканчивают тем, что думают о просаде, о жене, о муже, либо о политике. So we have to continue practicing, and gradually, as we become more advanced, we come to ruchi.
И мы должны продолжать практиковать, и когда мы станем более продвинуты, то мы в конце концов придем к ручи. And when ruchi becomes advanced, you can focus your mind on specific incarnations of Krishna and specific pastimes. И когда ваш ручи станет более продвинутым, зрелым, то мы можем сконцентрироваться на особых играх и на особых формах Господа. So, Большое спасибо. I pray to all the Vaishnavas all over the world, especially Europe, Ukraine, Russia, India, South Africa. Chotabara Bhakti Gana. Srila Prabhupada ki jai, our Guru Parampara ki jai, Rupan Raghunath ki jai. Go, Premanandi, Hari Hari Bol. Спасибо всем вайшнавам. Мы молимся за всех вайшнавов, особенно в Европе, Украина, Россия, Южная Африка и так далее. Гор Примананды, Хари Хари Бол. Thank you to Guru Maharaj for the wonderful class. We appreciate Maharaj's time and giving us such a wonderful, deep association as well as part of the information that we're receiving from Krishna consciousness. Спасибо Гуру Махараджу за его замечательный класс, за его прекрасное общение и то, что он дает нам глубокие раскрывает темы о сознании Кришны. We also had 2 questions in the chat, so we'll try and get somebody to answer those 2 questions for Jagamadai Prabhu and Gaura Prabhu. У нас также есть 2 вопроса в чате, и мы попытаемся получить ответы от Сварупы Дамодары и еще от кого-то. We'd also like to just give our hearts out to Krishna Priya Mataji and her family. She lost her husband a couple of days ago, yesterday in fact. И мы также хотим выразить соболезнования Кришна Прии Матаджи и ее семье, которая потеряла кого-то из членов семьи. Krishna Priya Mataji's husband who was diagnosed with cancer, and fortunately, and this is the blessings of our parampara, that he was initiated by His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj before he actually left his body. И муж Кришна Прии Матаджи, он был диагностирован раком, и перед уходом он удачливо получил инициацию от Бхакти Чайтаньи Махараджа. Of course, he's very fortunate that he's part of a devotee family, because Krishna Priya Mataji herself has been a long-serving devotee, along with her children, Satyarani Mataji and Tirumala Mataji, who have also been instrumental servants in our community. И он очень удачлив в том, что он был частью семьи преданных, так как Кришна Прия Матаджи долгое время служит, является инструментом в выполнении служения в нашей общине, и также еще Матаджи Пирумала и еще одна Матаджи. Of course, our hearts will also go out to all the Ukraine devotees who are still experiencing the effects of the war. Также мы очень сострадательны к украинским преданным, которые испытывают тяготы войны. So thank you all devotees for participating in today's program, asking questions, paying attention to the class. И спасибо всем преданным, которые были частью программы. Они участвовали, задавали вопросы и были очень внимательны во время слушания. We look forward to everybody joining again for the Connect section next Sunday. И мы ждем всех с нетерпением присоединиться к следующей сессии, которая будет в следующее воскресенье. And thank you, Gaura Prabhu, Gaurasudha Prabhu, for your translations. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna. Jagai Madhai Prabhu, Hari Bol. Hare Krishna, dear devotees. Have a good week. Hare Krishna. Hari Bol. Hari Bol, Gaurasudha Prabhu. Hari Hari Bol. Bol. It's nice I'm to very see happy to see you. Well, you after a long time. Hari Bol, Dandavats. yeah, I hope to do some books with you. Hari Bol. Thank you, Prabhu, to being with us. Hare Krishna.